Today I'm going to talk a little bit about family and finance. Днес искам да говоря малко за финанси, за семейство. And so there is this book that came out about 20 years ago. И преди около 20 години излезе една книга. And I've talked about these a long time ago, and I want to talk about it И аз this преди again. дълго време говорих за това, но искам днес отново да говоря за това. And this book is about the 5 languages of love. И тази книга в нея се пише за 5 езици на любовта. And Dr. Gary Chapman wrote this book. И доктор Gary Chapman. Гери Чапман е автора на книгата. And he's a marriage counselor. И той е човек, който съветва хората в брак. Бражен консултант. And so when I read this book, I thought it was a really good tool, and I want to talk a little bit about the stuff that's written И in it. докато четях тази книга, си казах, че това беше много потребна да говоря за това. And the Bible is based on love. И Библията, тя базира върху любовта. And so it was interesting to hear the details of what this man was talking about. Така че беше много интересно за мен да чета за тези детайли, които този мъж пишеше. So the first thing that he says is that he was counseling marriages. Така че първото нещо, което той каза, беше, че той съветваше хората. And the marriages were very repeating the same thing over and over again. И в браковете се виждаше нещо, което се повтаряше в много от тях. And they would come together and they would say, I don't feel love from the other person. И когато партньорите отиваха при него, те му казваха, аз не чувствам, че човека до мен ме обича. And it was interesting to hear both sides of the couple, both the И беше spouses. много интересно да видиме и от двамата, от двата партньора The example that също нещо. the example that he gave was a couple that came and said, the woman said, I don't feel love from this husband. Whatever he does, I don't feel like I'm being loved И from him. примера, който той даде, бе с едно семейство и жената казваше, без значение какво мъжа прави, тя винаги се чувстваше необичана. So he asked the husband, what do you do? What do you do? Така че той попита съпругът, какво правиш ти? And the husband's like, well, you know, I come home from work И той usually. каза, аз по принцип, като се прибирам от работа, I start the dinner, so when she comes home, usually the dinner is done. почвам да приготвям вечерята, така че като се прибере тя, да може да бъде готова. Then he says, after that, I wash the dishes. И след това аз измивам съдовете. On Thursdays, I you know, vacuum the house. И сряда понякога аз също изчиствам къщата. And in the end, when he was saying all the things that he was doing for his wife, И докато той изреждаше всичките неща, които правеше за съпругата си, this marriage counselor was thinking, what is this woman doing? този брачен консултант се питаше какво прави тази жена. The husband's doing everything. Защото мъжът той прави всичко. And the wife is sitting there crying. А жената пък седи и плаче. She says, but we haven't talked in 30 years. И каза, но ние през всичките тези 30 години не си говорехме. He's too busy. Той е прекалено заед. He's too busy washing dishes Той е and прекалено заед да чисти къщата. and taking the dog out И да разхожда кучетата. and mowing the lawn. И да коси тревата. So he's too busy for me. We haven't talked in years. Той е прекалено заед за мен и ние от години не говорехме. And so we see this problem in marriages that one person is loving, the husband is loving her with all his might. И може да видим това нещо в браковете. Мъжът тук обичаше жена си All the way that he can. по начин, по който той можеше. And the wife still not feeling love. И жената, въпреки всичко, което той правеше, не усещаше любовта му. And so after 12 years of, I think he was researching some notes. И аз мисля, че този автор, той изучаваше това 12 години. And he understood that there's 5 kinds of love. И той разбра, че има 5 вида любов. And now this is, there are biblical confirmations. И за всичките тези има до някъде библейски потвърждения. I don't have the exact ones because I left my notes at home. Но аз нямам сега точните
стихове неща, защото си оставих нещата вкъщи. Yeah, I don't know how I left my phone and my tablet at Не home. знам It was как си too- забравих и телефона и таблета. But I will try my best. Но ще се опитам да го преразкажа. Okay, number 1. И номер 1, These are 5 different languages of love. това са 5 различни езика на любов. Number 1 is words of И affirmation. номер 1, това са думи на потвърждение. What you say to your spouse. Това, което казваш на твоят съпруг или Some съпруга. people take that like so, that's the most important thing to И them. за някои хора това нещо е най-важното. The Bible says that love builds up. И Библията казва, че любовта съгражда It doesn't break down. и не събаря. The Bible also says in Proverbs that life and death are in the power of your tongue. И Библията също казва в притчи, че живот и смърт има в езика. So you can be killing your spouse, Така че ти може да убиваш твоят съпруг or you can be raising them up. или ти можеш да го издигаш. And so that's the one language И is така че това е първият words вид любов. Това са думи and what you speak over your и spouse. това, което ти изговаряш върху съпругът ти или съпругата ти. The second one И номер 2, is acts of kindness or acts of service. това е когато правиш нещо за него, When Или you за нея. vacuum the floor, когато примерно почистваш вкъщи, wash the dishes, измиваш съдовете. any kind of act. Без значение, нещо, действие. You know, and the Bible says that with love without action, it's not love. И защото Библията казва, че любов без действие It's not true love. не е истинска You любов. have to act. You can't just speak only. И ти не можеш само да изговаряш неща, ти трябва също и да действаш. And so that's the second language. И така че това е вторият вид любов. Third language И третият, is gifts. това са подаръци. How many here love gifts? И колко от вас тук обичат подаръци? And that is a way of showing love to И това someone. е начин да покажеш любов на някой. And you see, the Bible says that Jesus loved the church and he gave himself for И вижте, her. Библията казва, Бог толкова възлюби света, че Jesus loved the Исус church обича църквата and he gave himself и for her. Той предаде себе си за нея. And Jesus was the gift. Исус, Той беше подаръкът. And so we know that when somebody gives you something, you know that you Така че receive ние love from знаем, them. когато получаваме нещо от някой, че получаваме също така и любов. Okay, number 4 И номер 4, is physical touch. това е физическо докосване, Any kind of hug, вид прегръдка. any kind of physical touch. We know this, that И вие that's an act знаете of love. това, че това е вид на любов. Babies, when they're little, you don't tell them, maybe you can talk to them, but usually they feel the love only by when you touch them. И примерно малките бебета, ти можеш да говориш, но те няма да те разберат, но ти ги докосваш, ги милваш And they feel и love те first. усещат тази любов. And the last one И последното, is quality time. това е качествено време прекарано заедно. Spending time with someone, that is something very important Да to that прекараш person. време с някой, това е много важно. Not watching TV with someone, Не само да гледаш телевизия с някой, but one-on-one, like looking in the eyes, но да се гледате в talking. очите, да разговаряте. That's also a love language. Това също е вид любов. So all of these are showing love, И всичките тези, те показват, изразяват любовта, but just like in languages, но точно както и в езиците, like my language that I grew up with с който аз пораснах, is English, е английски, but I also speak Russian and но аз също Bulgarian. така говоря German. руски, български, немски. All these languages, showing love, you can show love with all of them, but there's a primary, И с всичките Language. тези ти можеш да покажеш, да изразиш любовта си, but there's a primary language. но има един главен език For me, that's English. и за мен това е английския. And the same thing with the languages of love. И така е по същия начин с 5 вида любов, които изредих. You can take all of them will show you love, Всичките тези 5 ще ти покажат любов, but one of them you can't live without. но с една от тях ти няма да можеш да живееш без нея. Now, I know mine and I know Micho's. И аз знам коя е моят език на любов и кой е на пастор Мичо. I even gave the test to my kids И аз дори дадох този тест на децата to си, know what за they да разбера каква е техният.
just because I want to know how can I love on them the way that they want to feel love. За да мога да разбера как искат те да бъдат обичани, за да мога да им дам това. And it's our job as parents И също така това е нашата работа, нашето задължение като родители to find that out in kids. да разберем това в нашите деца. A lot of kids say that they feel loved when they're hugged. Много деца казват, че чувстват любов, когато са прегръщани. And some kids say that they feel love when they give a gift or they get a gift. А за други пък е когато получават подаръци. And so we have to find out our kids, what do they Така love? че ние трябва да разберем какво обичат нашите деца. And so this 5 languages. И така че тези 5 различни езика на любов. I want to talk a little about the quality time. I want to talk about Jesus Искам for да the quality говоря time. за качественото време. Jesus, he spent quality time with 12 of his disciples. Исус, той прекара качествено време със своите ученици. Only 12 of them. И са само 12 от тях. The rest of the people, he would spend time with them, but only 12 he gave За останалите them full хора той attention. прекарваше време, но само на тези 12 той отдели специално време. And so we see that throughout the Bible we have this. И ние може да видим това в цялата Библия. Now I have a test that you guys can take if you want at the end of the service. Имам тест, който съм донесъл и може да си го вземете край на Very службата. simple. Много лесен. It's and you can take it and see what your love И language ти is. можеш да го вземеш и да разбереш какъв е твоят език на любов. And it'd be nice if you would have your partner do it so you can love on each other that way. И би било много добре, ако може и твоят партньор да направи теста с теб, за да може да знаете двамата. This author says that because of this test, because of the way that the couples realized how they're missing each other, И автора казва, че точно заради този тест, когато разбраха партньорите къде пропускат, they saved their marriages. A lot of couples save their marriages that way. това спаси браковете на много двойки. And they would say like, we were about to get divorced, but we took the test and now we're fine. Thank И you. някои от тях казаха, ние щяхме да се разделим, да се разведем, но като взехме теста, се оправихме. But God, He is love. Но Бог, Той е любов. And you see in the Bible how He loves us in the beginning where He spends time with Adam. He wants quality time with И ние them. може да видим в началото как Той искаше да прекара качествено време с Адам. We see how every day He does miracles for us. И ние може да видим So we как всеки ден Той правеше чудеса. So we see acts of service from God all the time. И може да видим също дела, действия в Бог. We see that He speaks good things over us Може да throughout the видим, whole Bible. че Той изговаря добри неща върху нас And в цялата Библия. His presence is so strong and you see that He wants to physically touch us. И Негото присъствие е толкова силно, че ти можеш да видиш, че Той иска физически да те докосне. But in the Bible it says in John 3:16, Но в Йоан 3:16 се казва, He says, "For God so loved the world, че Бог толкова възлюби света, so He gave His Son." че Той даде своят син. So I think, I don't know, Така че аз мисля, that maybe God's love language is giving. че може би Божият вид да показва любов е даване. I don't know. Do you agree with me? Не знам, съгласни ли сте с Because it мен? doesn't say God so loved the world and He said, "Be saved." Защото не се казва, примерно, Бог толкова възлюби света, че Той каза, но Той даде. He said it didn't say anything else that He did. He Не said се He казва, gave. не се казва нищо друго, но се казва Той даде. So we want to give you an opportunity today Така че to искам love да on Him ви back дам възможност днес да го обичаме обратно. and to Да му, give to Him. да му покажем тази любов и да му даваме. I mean, He gave the most expensive gift. Защото Той даде най-скъпият подарък. And so let's love on Him right now. Така че нека го обичам днес. Okay, God bless you. Бог да ви благослови.